Divido la palabra crisis Divide the word crisis y luego curación. and then, of course, healing. Para Dios poder sanar, In order for God to heal, tiene que desconstruir He has to deconstruct lo que ya usted trajo. what you already brought. Esa crisis That crisis es la que muchas veces usted y yo is that where you and I, most of the time, saboteamos al Señor, we sabotage it. le resistimos, We resist Him. posponemos el proceso We postpone the process. y no permitimos que Dios termine And we don't allow the Lord to finish lo que comenzó. what He has begun. Lo que Él comienza, Él sí termina, What He begins, He does, yes, finish it. pero solo lo termina But He can only finish it si hay rendición y cooperación de la criatura con su creador. if there's surrendering and complete obedience to the Creator from the creation. Por eso usted ve que cuando Jacob That's why when you see Jacob y Dios iba a sanar su mundo interior, and God was going to heal his inner world, él hizo un pacto con Dios, hizo un juramento donde derramó aceite sobre la piedra. he made a covenant with God. He poured blood over the rock. Jacob era un hombre con muchas promesas, Jacob was a man with many promises, pero con un mundo interior muy enfermo. but he had a very sickly inner world. Tenía crisis en sus relaciones de familia. He had a crisis in his relation with families. Mutiló su relación con su hermano mayor. He mutilated his relationship with his older brother. Así que cuando él hace este pacto, So when he made this covenant, resultó ser el momento de mayor crisis en su historia. it resulted to be his greatest crisis in his history. Él estaba huyendo de su hermano que venía con 400 hombres. He was fleeing from his brother who was coming, looking for him with 400 others. Dios sabía que este capítulo en su vida lo iba a interceptar tarde o temprano. God knew that this chapter in his life was going to eventually come before him. Dios no impidió que ese evento aconteciera. God did not impede for that event not to happen. Y por lo tanto, en el momento más vulnerable, Jacob Therefore, in the most vulnerable moment, Jacob, mandó a sus mujeres, he sent his woman, a sus niños, his children, a su ganado, all his cattle, a sus hombres, and his men que se fueran adelante. to go ahead. Y él se quedó solo, And he stayed alone by himself, esperando un rescate de Dios waiting for a deliverance from God y ganar tiempo and gain time, en que su familia escapara and that his family will be able to escape para él poder enfrentar so that he can confront la ira de su hermano. the wrath of his brother. Poco sabía Jacob Little did Jacob know que su lucha no era contra su hermano. that his battle was not against his brother. Su lucha resultó ser con Dios mismo. His struggle was with God himself. Cuando Dios desciende, When God descends, empieza un combate. a battle begins. Jacob era un hombre con unos recursos extraordinarios. Jacob was a man with extraordinary resources. Era un hombre con una fuerza sobrenatural. He had a supernatural strength. Y llegó el momento donde el Señor le dijo, suéltame y déjame ir porque está rayando el alba. The moment came that the Lord had to say to him, let me go because daybreak is coming. Jacob le dijo, no te soltaré si no me bendices. Jacob said, I will not let you go unless you bless me. Dios le dijo, ¿cuál es tu nombre? God said, what is your name? Su nombre era indicador de toda la enfermedad, His name was an indicator of all his sickness, de todo el dolor, of all the pain, que por toda una historia that for an entire history, él adjudicó a la gente que la amaba, he hurt those that, people that he loved, a su familia, to his family, a sus hermanos. and even his brothers. Jacob significaba usurpador. Jacob signified usurper. Y por lo tanto, Dios, antes de bendecirlo, Therefore, God, before he blessed him, antes de cambiar su identidad, before changing his identity, antes de cambiar su carácter, before changing his character, tuvo que generar en él una crisis he had to generate in him a crisis de curación. of healing. En su lucha, In his struggle, Dios decidió God decided
dislocarle el muslo. to dislocate his hip. A partir de esa experiencia, From that experience, Jacob vino a ser un hombre Jacob became a man con discapacidad. Disability. with disability. If you understand the idea, Si entiende la idea, disability, con la discapacidad, la discapacidad, siempre será primero la discapacidad the disability will always be first antes que la bendición venga. before the blessing comes. Significa que Dios lo discapacitó What it means is God gave him a disability para que él no siguiera descansando en sus recursos. so that he would not rest on his resources. Dios utiliza la crisis God uses the crisis que permite en tu vida y en la mía, that he allows in your life and in my life con no otra intención with de no other intention but cambiar tu actitud. to change your attitude. Y la actitud es And the attitude is de yo descansar en los recursos de Dios of me to rest in the resources of God y no yo descansar en mi propia prudencia. and not me rest on my own The prudence. Bible calls it the change of attitude. La Biblia lo llama el cambio de actitud. Solamente cuando esa crisis ocurre Only when that crisis happens y Jacob acepta su discapacidad. and Jacob accepted his Y disability. si entiende la idea, él tiene el muslo dislocado. And if you understand the idea, he has his hip dislocated. Está cojo, He is limping. está discapacitado. He has a disability. Acaba de perder todos sus recursos, He has happened to just lost all his pero resources. no perdió lo más importante, But he didn't lose the most important thing, que fue que se retuvo al ángel de Jehová. was that he leaned against the angel of Jehovah. Eso habla de la actitud que hay en el corazón. That speaks of the attitude that's in the heart. O sea, en otras palabras, estoy discapacitado, In other words, I have a disability, pero no te suelto. but I will not let you go. Esa es la actitud de sanidad, That is the attitude of healing, donde Dios nos quiere llevar. where God wants to take us. Que estamos discapacitados en nuestros recursos, That we have disability in our resources, pero no soltamos al Señor. but we don't let go of the Lord. La Biblia dice The Bible says que no podéis hacer nada that you cannot do anything separados de mí. separated from me. Esa palabra That word es sumamente importante, is very important porque está hablando de la actitud de la persona que está sana. because it's speaking about the attitude of the person that is healed. Y es por eso que cuando Jacob pudo declarar, That's why when Jacob was able to declare, yo te seguiré sirviendo aunque estoy discapacitado, I will continue to serve you even though I have this disability, es que entonces Dios pudo sanarlo. is that then only God was able to heal him. Con la sanidad vino el cambio de identidad. With the healing came the change of identity. Un cambio de nombre comenzó a ocurrir. A change of name began to Un happen. cambio de mentalidad empezó a ocurrir. A change of mentality began to happen. El Señor lo mudó de Jacob The Lord moved him from Jacob a Israel, to que Israel, significa which means príncipe de Dios. Prince of the Lord. Miren qué gran diferencia Look how great of a difference de usurpador, of a usurper, de aquel que arruinó a sus hermanos, of someone that ruined his que brothers, trajo vergüenza hacia su padre, who brought shame to his father, que trajo vergüenza hacia su madre, who brought shame to his mother. de esa condición tan débil. From that such weak condition, Ahora Dios lo posiciona now God positions him como príncipe as a prince y todo and everything por cambio en su actitud. because of a change in his attitude. No fue que él ganó ese título, It wasn't that he gained that title. fue una gracia de Dios para con él. It was a grace from God toward him. Usted y yo no estamos lejos de la realidad de Jacob. You and I are not too far away from Jacob's reality. No hacemos nada por obras. We don't do anything by works. Es todo por la gracia del Señor. Everything's all because of the grace of God. Y es por eso que en esta mañana And that's why this morning, uno de los procesos más importantes de sanidad one of the most important processes of healing es el poder revisar continuamente nuestra discapacidad. is to be able to revise continually our disabilities. Nuestra mayor discapacidad Our greatest disabilities se encuentra en las deudas que guardamos en nuestro corazón. is found in the debts that we hold close or in our hearts.
Es por eso que la Biblia habla sobre los dos deudores. That's why the Bible speaks of the two debtors. Mateo 8, verso 23. Matthew chapter 8, verse 23. Está hablando de un rey Speaks about a king que haciendo revisión en su reino, that has he made a revision in his kingdom. él tiene un cuidado bien particular de su mundo interior. He has a very particular care about his inner world. Él lo hace como ejemplo de la relación de un rey que revisa su relación con sus servidores. He does it in a way as of a king revising his treatment or his relationship with those that serve him. Pero en realidad habla de la condición del corazón en las relaciones interpersonales. But in reality speaks about the relationship of the heart with interpersonal relationships. Si usted ve Mateo 8:23 declara, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. And when he was entered, Matthew 8:23. Matthew 8. it is the story of a king who goes and is similar to that of a king who goes and takes an account of his servants. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. And as he is taking account, was presented him one that owed him 10,000 talents. Mire lo que está ilustrando la palabra. Look at what the word is illustrating. Este rey está revisando toda deuda que tienen para con él, con sus siervos. This king is revising all the debts that are owed toward him by his servants. Hay mucha gente que le debe. There's many people that owe you. Así es la realidad de la vida. Hay mucha gente que te hiere. That's the reality of life. There's many people that hurt you. Hay gente que te marca negativamente. There's many people that negatively mark you. Y es la responsabilidad nuestra como ciudadanos del reino de Dios, And it is the responsibility as us as kingdom citizens, no solamente en la oración, en el ayuno, la lectura de la palabra, not only prayer and fasting and the reading of the word, pero también revisar nuestro corazón. but also to revise our heart. Esa es nuestra responsabilidad. That is our responsibility. Todo cristiano, para poder crecer en el reino de los cielos, tiene que velar su corazón. Every Christian, in order to grow in the kingdom of God, must revise their heart, Porque ese es el área donde el enemigo más ataca. because that's the area mostly where the enemy attacks. Es el área donde en las relaciones nos marca negativamente. That's the area where the relationships mark us in a negative way, Y nadie está exento de sufrir herida y deuda. and nobody's exempt from being hurt or being owed. Lo interesante de este rey es que haciendo él su revisión, The interesting thing about this king is as he made his revision, en su revisión, in his revision, él ve que hay gente que le debe, he sees there's people that owe him, pero hay alguien que le debe de una manera bien profunda, bien particular. but there's someone that owes him in a particular and a very profound way. Cuando la Biblia habla de que este deudor le debe 10,000 talentos, When the Bible speaks that this debtor owes him about 10,000 talents, Jesús lo que está tratando de enviar a través de este mensaje what Jesus is trying to convey through this message es darnos una idea de la intensidad y la profundidad del dolor de la herida. is to give us how intense and how profound and painful is this wound. O sea que la deuda, el valor monetario, It is to say the debt, the monetary value, es un valor simbólico it is a symbolic para darle a la persona una idea, image to give the person an idea la intensidad de la agresión y el dolor que esta deuda le genera a este rey. the intensity of the aggression that this debt produces in the king. Y es por eso que muchos de nosotros tenemos personas que nos han herido, que la deuda puede ser 10,000 talentos. That's why we have, many of you have people that have probably hurt you, that the debt could be worth 10,000 talents. A lo mejor vale 20,000 talentos, 30,000 talentos. It could be a value of maybe 20,000, 30,000 talents. La idea es, mientras más doloroso sea para tu alma, The idea is that the more painful it is for your soul, más Dios te exige
lidiar con esa deuda. More God's demands from you to deal with that wound. No lo maneje procrastinando, Do not manage it by procrastinating. no lo racionalice, Don't rationalize it. no lo justifique, Don't justify it. no lo reprima, Don't even repress it. porque estas deudas en el corazón Because these debts of the heart, se convierten en amargura. they become bitterness. Y la amargura tiene el poder de controlar tu mente, And bitterness has the power to control your mind, controlar tu estado de ánimo, control your state of well-being, controlar tus procesos espirituales. control your spiritual process. Una persona en amargura A person that is in bitterness, rara la vez puede caminar en fe. rarely they can walk in faith. Porque si se da cuenta, vivir por la fe Because if you realize that living by faith, requiere la toma de una decisión it requires the taking of a responsibility de suspender el vivir por lo que siento of suspending to live by what I feel y decidir and decide vivir por lo que Dios dice. to live by what God says. El yo creer que lo que Dios ha declarado For me to believe what God has declared es más real is more real que lo que las circunstancias me dicen. than what the circumstances tell me. Por eso la raíz de amargura That's why the root of bitterness tiene la capacidad has the capacity de sabotear el crecimiento espiritual de una persona, to sabotage the spiritual growth of a person, porque no puede trascender el conflicto de vivir por lo que siente. because they cannot transcend the conflict of living by what they feel. Por eso la Biblia dice, no andamos por vista, sino por fe. That's why the Bible says we walk not by sight but by faith. Por eso la Biblia declara que nosotros somos de los que saludamos nuestro milagro sin haberlo visto. That's why the Bible says we're the one that greets the miracle even before we see it. Es un proceder mental y relacional totalmente diferente a cualquier otra relación en este mundo. It is a mental process and a relation processes that is different than anything else in this world. Y si yo no cuido mi corazón, And if I don't take care of my heart, esa habilidad relacional con Dios that ability to have a relationship with God, queda estancada, it is stagnant. queda suspendida. It is suspended. Y es por eso usted ve que mucha gente, That's why you see many people su proceso llamado fe, that their process called faith es que mientras las circunstancias estén en orden is while the circumstances are in order o las circunstancias responden a su expectativa, or their circumstances respond to their expectations, ellos interpretan que están creyéndole a Dios. they interpret that they are believing God. Pero la fe es para aplicarla But faith is to apply it cuando las cosas no salen como tú quieres, when things don't come out the way you cuando want las them, cosas no ocurren como tú esperabas, when things don't happen the way you expected cuando them, la tormenta empieza a tocar tu vida. when the storm starts to knock on the life of your life. Tú no permitir que la tormenta You don't allow the storm cambie tu sistema de creencias, to change your system of belief, cambie tu posicionamiento en Dios, changes your position in God, o cambie tus principios y tus valores en el Señor. or changes your principles or values in the Lord. Por eso es que Jesús decía, That's why Jesus said, si tú le dices a este monte, if you say to this mountain, quítate remove yourself y échate a la mar, and cast yourself in the sea, y no dudaren en su corazón. and you don't doubt in your heart, Y miren esta expresión, and look at this expression, y no dudare and don't doubt en su corazón, in your heart, este monte this mountain les obedecerá. will obey you. El monte puede ser literal, The mountain could be literally, como también el monte puede ser like also the mountain can be la crisis que estás enfrentando en el día de hoy. the crisis that you're confronting today. El monte de la crisis familiar, The mountain of the family crisis, el monte de la crisis económica, the economic mountain, el monte de la crisis relacional. the crisis of relationship. Lo importante es que cuando tú vives por fe, The important thing is that when you live by faith, la fe no tolera procesos de duda. faith does not tolerate a process of doubt. El enemigo lo sabe muy bien. The enemy knows this too well. Y si él no logra cambiar el consejo de Dios, la palabra en tu mente, And if he doesn't achieve in changing the counsel and the word of God in your mind, entonces la otra estrategia que tiene es cómo implantar duda en tu corazón. then the other strategy that he has is how to plant doubt in your heart. Y una forma de él lograr eso es desestabilizando tu proceso emocional en tu corazón. And the form that he does that is to disabilitate the process and the emotion in your heart. Y su mejor estrategia es la raíz de amargura para lograrlo. And his best strategy is the root of bitterness in order to achieve this. Por eso en esa misma escritura Jesús decía,
That's why in that same scripture Jesus said, Y si tuvieres alguna falta contra algún hermano, and if you have an offense against a brother, perdona a tu hermano forgive your brother, y no permitas que ninguna deuda and don't allow any doubt tome control sobre tu corazón. to take control of your heart. O sea, en otras palabras, hay una relación bien perfecta In other words, there's a very perfect relationship entre la condición del corazón sano in the condition of the healed heart y la fe que mueve montañas. and the faith that moves mountains. ¿Usted quiere crecer en la fe? Do you want to grow in faith? No solamente tiene que conocer lo que Dios dice y promete, Not only do you have to know what God says and He tú promises, tienes que trabajar en tu corazón. you have to work in your heart. Y si se da cuenta, este rey, And if you realize this king, al hacer su revisión responsable, has he made his responsible revision, es cultura del reino de Dios, it is the culture of the kingdom of de God revisar su corazón, to revise your heart. encontró un hombre He found a man que le debía 10,000 who talentos, owed him 10,000 talents, una fortuna colosal, a colossal fortune, emocionalmente hablando emotionally speaking, y a nivel monetario. and also at the monetary level. Si se da cuenta, el rey le reclama, págame la deuda. If you see here, the king demands him to pay his debt. Si usted entiende, cualquier persona que le hiere en su vida, If you understand anyone that has hurt you in your life, que le desalienta, that has brought discomfort, que le lacera that has cut you in a way in o your que heart, le mutila emocionalmente, or has mutilated you emotionally, usted tiene una responsabilidad delante de Dios you have a responsibility before God de localizar a esa persona to locate that person y exigirle una paga por dicha deuda. and demand the payment for such a debt. Usted no lo deja de ir, escapar como si nada. You don't let it like it was nothing and let them go. Porque en el reclamar usted educa a otros de que tienen áreas de tiniebla relacional que laceran a otras personas. Because as you claim that, you acknowledge or let that person know that they have areas of darkness that they have caused damage in other people. O sea, el yo poder concientizar a mi hermano In other words, in me making my brother conscious o mi ser querido or my loved one de que su proceder me marcó negativamente, that has processed, es- marked me negatively, estoy ayudando a esa persona a crecer y a sanar. I am helping that person to grow and to heal. Dios no pone en ti la responsabilidad de qué actitud va a tener esa persona, de cómo maneja tu reclamo. God doesn't put the responsibility in you and how that person is going to take your confronting them or approaching them. Dios sí pone en ti la responsabilidad God does place the responsibility de hacerle saber, of making them know usted entra de una deuda conmigo. that you have come into a debt with me. Por eso algunos de nosotros venimos a nuestros seres queridos That's why many of us come to our loved y ones nos acercamos a ellos diciéndole, esto me ha dolido, and we get close to them and we say, this hurt me, esto me ha marcado, this has marked me, esto me enoja, this angers me, estoy en desacuerdo, I am in disagreement, difiero de ti. I have differentiate with you. Es una buena práctica de relaciones interpersonales It is a good practical way of interpersonal y relationships de manejar conflictos de manera justa. and to manage conflicts in a justly way. La mayoría de la gente no entra en esa transacción. The majority of people do not enter into this transaction. Si se sienten molestos, se callan la herida If they feel bothered, they stay quiet with it. y en vez de anunciar y concientizar a la persona que les laceró acerca de la falta, And instead of making that person know how they have hurt them because of their remark, caen en la trampa del diablo llamada murmuración. they fall into the trap of the devil, which is called murmuring. ¿Qué significa? El pobre, Dios no está de acuerdo con la murmuración God is not in agreement with the murmuring porque es un manejo irresponsable because it is a way to manage it, but irresponsibly e ilegal and also illegal de la deuda of the debt que usted sufre. that you suffer. Pero Satanás lo sabe. But Satan knows it. Así que primero es la falta de la herida emocional So first, it is the lack of the emotional hurt. y segundo el no manejarlo como Dios me pide. And the second thing is not to manage it the way that God asked me Me to do it. pone en una segunda situación ilegal también. And it also positions me in another second illegal way, El manejo a través de la murmuración. that I manage it through murmuring.
Si usted se da cuenta, toda persona que murmura o es chismosa, If you realize anyone that likes to murmur or they're a gossiper, y tengo que hablar de esto porque la murmuración es bien prevalente en la cultura latina. and I have to speak about this because murmuring is a very relevant and prevalent crisis in the Latino community. ¿Por qué? Porque no saben manejar conflictos en orden. Because they don't know how to manage conflicts but in order. En la cultura latina. And I have to speak about this because murmuring is a very relevant and prevalent crisis in the Latino community. ¿Por qué? Porque no saben manejar conflictos en orden. Because they don't know how to manage conflicts but in order. Porque no tienen estructura. Because they don't have a structure. Pero cuando vienen al reino de Dios, But when they come to the kingdom of God, el latino tiene que abandonar la cultura the Latino has to abandon that y culture abrazar la cultura celestial. and embrace the celestial heavenly culture. Porque la cultura latina, el orden que no le ofrece, Because the land culture, the order that it doesn't offer you, es entonces suplida a través de la cultura del reino. it is then supplied to the cultural kingdom. Por eso usted compara otras culturas That's why when you compare other cultures y encuentra que en otras culturas, and you see that in other cultures, usted encuentra que esa otra cultura, el manejar conflictos es directo. you see that in those cultures to manage conflicts, it is direct. Hay conductas asertivas, There are assertive behaviors. hay una comunicación clara, There's a clear communication. no hay áreas grises There's no gray areas. y se espera una respuesta apropiada. And an appropriate answer is expected. Pero en la cultura latina, But in the Latin culture, por causa de que no hay orden, because there is no order, no arrastramos estructura, we don't have these structures set up. el manejo desde el fundamento es desorganizado. The management from the foundation is disorganized. Por eso debe que este rey, cuando encuentra a este hombre con esta deuda, That's why when you see this king who finds this man with this certain debt, se da cuenta de que le reclama el pago de la deuda, he realizes that he's reclaiming the payment of the debt porque se da cuenta que el hombre le dice no te puedo pagar. because he realizes that the man says, I cannot pay you. Y entonces el rey activa un segundo proceso de es cómo pagar la deuda. So then the king activates a second process on how to pay this debt. Y el pagar la deuda era venderle a él, In order to pay this debt, it was for him to sell to him, vender a su mujer, to sell his woman, vender a sus hijos to sell his sons, y todo lo que tenía and everything that he had, para que se le pagase la deuda. so the debt could be paid. Si se da cuenta, aún vendiéndolo a él, Even if you notice selling himself, su mujer, sus hijos y todo lo que tiene, his wife, his sons, and everything that he had, la deuda aún no se puede pagar. the debt still could not be paid. Vuelvo y me repito, Again, I will repeat myself. aún vendiendo la vida de este hombre, Even this man selling his own life, la vida de su esposa, the life of his wife, la vida de sus hijos the life of his y sons, todo lo que tenía, and everything he had, la deuda the debt no se podía pagar completa. could not be paid completely. Al final de este mensaje, At the end of this message, le voy a revelar el nombre I'm going to reveal the name de este hombre, of this man, de esta mujer, of this woman, de esta deuda de los 10,000 talentos. of this debt that was worth 10,000 No talents. está tan lejos It's not so far de su persona. from you as a person. Por lo tanto, al darse cuenta que no puede pagar la deuda, Therefore, when he realized that he couldn't pay this debt, el siervo the servant, hace un reclamo he makes a reclaim que cuando usted lo analiza that when you analyze it, está fuera de orden, it is out of order. está fuera de la realidad. It is out of the reality. Cuando le dice al rey, When he says to the king, postrado, he bows down y le suplicaba diciendo, and he begged, saying, Señor, Lord, ten paciencia conmigo be patient with me, y yo te lo pagaré and I will pay todo. everything. Y yo te lo pagaré And I will pay todo. everything. Mire la oferta del que debe. Look at the offer of he who owes. Sin embargo, el rey cuando hace el inventario, Nevertheless, when the king made the inventory, cuando hace el cálculo matemático, when he did the mathematical count, lo vendo a él, I'll sell him, vendo a su mujer, I'll sell his wife, vendo a sus I'll hijos, sell his sons, vendo todas sus propiedades I'll sell all his y properties, todavía no me puede pagar la deuda. and still he is yet to pay my whole debt. El hombre desesperado le dice, The man in a desperate
Dame tiempo way says, give me time y yo te lo pagaré todo. and I will pay everything. El rey decide, The king decides, si yo sigo esperando if I continue to por wait este hombre for this man que me pague la deuda, to pay the debt, me voy a enfermar, I'm going to get sick. voy a sufrir I'm going to suffer. y yo tengo And I have que to saldar esta deuda, make sure that this debt is completely paid. porque la deuda Because the debt a quien está enfermando es a mí, who's getting sick is me, al que se le debe. the one that is owed to. Ahí es que viene el rey Now we see the king y toma una decisión. and he makes a decision. Diga conmigo decisión. Say decision. Una decisión A decision motivada motivated no por la deuda, not by the debt, no por la discapacidad de pago, not because of the inability to pay the debt, sino porque la decisión que el rey tomó fue: but that the decision that the king took te voy a dar una oportunidad en tu vida was, I'm going to give you an opportunity in your life para que tú no estés en esta apretura de tiempo, so you won't be in this strained time, en esta crisis que te va a consumir, in this crisis that will consume you, y tanto tú como yo and not only you but myself, estemos en paz. we will be in peace. La Biblia lo llama The Bible calls it misericordia. mercy. El rey, movido a misericordia, The king, moved by mercy, le soltó y le perdonó toda la deuda. he let him go and forgave all his debt. El deudor le hizo una oferta. The debtor made him an offer. Yo te lo voy a pagar todo, dame tiempo. I'm going to pay everything, just give me time. El rey sabía, este hombre no tiene capacidad de pago. The king knew that this man didn't have the ability to make the payment. Si yo le acepto esa contraoferta, If I accept that contra offer, quedo atrapado en su propia deuda. I will be trapped in his own debt. Yo tengo que buscar la forma de salir de esa prisión también. I have to look for a way to also come out of that prison. Este hombre no tiene capacidad de restituirme. This man doesn't have the ability to restitute back to me. Esta deuda me puede enfermar emocionalmente. This debt can emotionally get me sick. Esta deuda me puede atormentar todos los días. This debt can torment me all the days. Esta deuda puede ocupar parte de mi mente: cuándo me van a pagar, cuándo me van a abonar, cuándo me van a suplir, cuándo me van a saldar. This debt could keep me busy in my mind, when they're going to pay me back, when they're going to let me go, when are they going to be completely pay everything they owe me. O sea, en otras palabras, la deuda y el impacto emocional y psicológico y espiritual, In other words, the debt that was psychologically, spiritually, emotionally was no vale la pena sufrirlo y tolerarlo. not worth suffering it or even tolerating it. It will divide your mind. Va a dividir tu mente, It will divide your soul. va a dividir tu alma, It will divide your spirit. va a dividir tu espíritu. Por lo tanto, el rey tomó una decisión. Therefore, the king made a decision. Movido a misericordia, Moved by mercy, te dejo ir libre he said, I'll let you go y free. te perdono toda la deuda. Forgive all your debt. Dale un aplauso al Señor. Give the Lord a clap offering. Este hombre fue perdonado, This man was forgiven, pero no internalizó but he did not internalize el proceso. the process. Porque saliendo de la presencia del rey, Because as he left the presence of the king, habiendo sido perdonada su deuda, having his own debt been forgiven, encontró a otro siervo de él he found another of his servants que le debía apenas 100 denarios. that merely just owed him 100 denarius. Dice la Biblia que lo ahogaba por el cuello The Bible says that he took a hold of him by the neck y le gritaba diciendo: and screamed at him saying, págame lo que me debes. pay what you owe me. Su consiervo, His conservant, postrándose en tierra, as he prostrated before the ground, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. pleaded with him, have patience with me and I will pay everything for It you. seems like the movie is repeating by itself. Parece que la película se está repitiendo ella misma. Pero hay una gran diferencia. But there's a great difference. 10,000 talentos 10,000 talents versus 100 denarios. versus 100 denarius. Los 100 denarios, The 100 denarius, ahí hay capacidad de pago. there is an ability there to be paid. Es cuestión de tiempo. It is a question of time. Esa contraoferta es real.
That country, oh, for it is real. Los 10,000 talentos The 10,000 talents, es una deuda astronómica. it is an astronomical debt. No tiene capacidad de pago. It has no capacity to be paid. Así que este hombre fue recipiente de un milagro, So this man was a recipient of a miracle, de una gracia que no merecía. of a grace that he did not deserve. Y lo menos que el rey esperaba de él, And the least that the king expected from him, que la misma gracia y misericordia que recibió, that the same grace and mercy that he received, la pudiera repetir con su prójimo. he could repeat it with his neighbor. Por eso es que le estoy diciendo, él no internalizó el proceso. That's why I'm saying that he did not internalize the process. Porque tan pronto salió de la presencia del rey, Because as soon as he came or left the presence of the king, mira cómo él responde a su consiervo. look how he responds to his fellow man. La Biblia dice que el rey se enteró de este proceder The Bible says that the king heard of this y process, mandó a buscar a este siervo. and he sent for the servant, Y le dijo, siervo malvado. and he said, evil servant. Cuando le habla como siervo malvado, When he talks to him about an evil servant, está hablando de la condición del corazón. he's talking about the condition of the heart. Yo te di un milagro I gave you a miracle, que era para cambiar tu corazón was to change your heart, y te has resistido cambiar tu corazón. and you have resisted in changing your heart. O sea que el cambio tuyo de actitud, So the change of your attitude, el milagro más importante nunca ocurrió. the most important miracle never happened. Te liberaste de la deuda. You set yourself free from the debt. Te liberaste de la crisis fuera de ti. You set yourself free from the crisis that was inside of you. Te liberaste del peligro de una pobreza extrema. You liberated yourself from an extreme poverty, Pero te quedaste con la peor pobreza que puede tener una persona, but you stayed with the most extreme poverty that any person can have. que es la pobreza de espíritu, That is the poverty from the que spirit. es la pobreza de alma, That it is the poverty from the soul. que es la pobreza de corazón. That it is the poverty of the heart. No importa cuánto Dios te bendiga, It doesn't matter how much God no blesses you. importa cuánta gracia Dios tenga contigo, It doesn't matter how much grace God has la with you. pobreza no está fuera de ti, The poverty is not out of you. la pobreza está dentro de ti. The poverty is inside of you. No puedes repetir misericordia, You can't repeat mercy. no puedes repetir gracia, You can't repeat grace. no puedes repetir You paciencia, can't repeat no patience. puedes replicar amor. You cannot replicate love. Y si usted no entiende la moneda o lo que es la economía del reino de Dios, If you don't understand what the currency of the kingdom of God is, es amor y misericordia. it is love and mercy. Esa es la economía del reino. That is the currency of the kingdom. Eso es lo que sana las relaciones. That is what heals relationships. Entonces dice la Biblia So then the Bible says que el rey le reclamó y le dijo, that the king asked him and said, ¿por qué no tuviste misericordia de tu consiervo, why didn't you have mercy of your fellow man? habiendo yo tenido misericordia de ti? I having mercy of you. Yo te perdoné la deuda I forgave your debt. y te regalé algo más grande que el perdonar la deuda. I gave you even something as a gift that was greater than forgiving your debt. Te regalé una experiencia llamada misericordia. I gave you as a gift the experience called mercy. Si se da cuenta, entonces el rey toma la decisión de romper el acuerdo con él. If you realize that the king makes it a point to break the relationship of the contract with him. Y dice la Biblia que lo entregó a los verdugos. And the Bible says that he turned them over to the punishers. Y dice que lo dejó allí en prisión hasta que pagase todo lo que debía. And he left them there in prison until he paid everything that he owed the king. Ya usted conoce la historia, él no podía pagar la deuda. You know the story. He couldn't pay that debt. O sea, en otras palabras, la falta de perdón So in other words, the lack of forgiveness lo sometió a la opresión de los verdugos. submitted him to the prison of the punishers. Aquí está el elemento en la esfera espiritual. Here is the element of the sphere. Las personas que no perdonan The people that do not forgive, abren la puerta a opresión satánica en sus vidas. they open the doors to satanic oppression Le in their dan lives. licencia a Satanás a estorbar sus vidas, They gave a license to Satan to oppress them, a atormentarlos to físicamente, torment them physically, a atormentarlos emocionalmente, to torment them a emotionally, atormentarlos en enfermedad, to torment them with a sickness, atormentar su familia, to torment their a families, atormentar sus to relaciones, torment their a relationships, atormentar su vida espiritual. to torment their spiritual lives. Esto es una de las advertencias en las leyes de Dios más importantes que existen. This is one of the warnings that are most important in the laws of God that exist, Porque usted opera bajo otra promesa, because you operate under another que promise nada del enemigo te hará daño, that nothing of the enemy shall cause you harm, que la serpiente estará plantada debajo de tus pies, that the serpent will be beneath your feet, que tiene la promesa de que vio Satanás caer del cielo como un rayo, that you have the promise that you saw Satan falling as a lightning
lightning from the y sky, que ninguna fuerza del enemigo te podrá hacer daño. and that no enemy weapon can harm you. Pero el enemigo tiene autoridad legal de parte de Dios para dañarte But the enemy has authority, legal authority from God, in order to harm you y atormentarte and even torment you si usted no cumple con este mandamiento. if you don't fulfill this commandment. Porque la Biblia dice que si tú no perdonas, Because the Bible says if you don't forgive, Dios no te puede perdonar. God cannot forgive you. ¿Sabe usted quién es la persona de la deuda de los 10,000 talentos? Do you know who the person that owes the 10,000 talents? Es usted y soy yo. It is you and it is I. Esta historia This story habla de tu historia y de mi historia. about your story and my story. Usted le debía 10,000 talentos a Jesús. You owe Jesus 10,000 talents. Jesús vino Jesus came a reclamar la deuda to reclaim the debt, y se encontró que ninguno de nosotros and he found that any of us tenemos capacidad de pago. have the ability to pay it. La Biblia declara, The Bible declares, siendo él justo him being just y nosotros pecadores, and we sinners, él ocupó el lugar he took the que place nos correspondía a cada uno de that nosotros. corresponded each and every one of us. Por eso es que te estoy diciendo en esta mañana, That's what I'm telling you this morning. esta historia que le estoy leyendo The story that I just read, es tu historia. it's your story. Por eso es That is why que en este día that in this day, Jesús puede decir con todo derecho, Jesus can say with all te rights, puede ordenar, he can even te command you, puede mandar he can even command you a perdonar a los que te han ofendido. in order you to forgive those that have hurt you. Porque si usted se atreve a revocar esa realidad, Because if you dare revoke that reality, la deuda que usted y yo le debemos a Dios es tan astronómica the debt that you and I owe God is so astronomical, y la discapacidad de pago es tan abrumadora and that the ability in order to pay to repay cannot be done. abrimos la puerta a la opresión del infierno en nuestras vidas. We open the doors of hell to our lives. Y es por eso que en el día de hoy usted encuentra personas cristianas That's why today you find Christian people siendo oprimidas por Satanás, that they are being oppressed by Satan con puertas abiertas al infierno, with open doors from hell, atormentando sus vidas, tormenting their lives, atormentando sus hijos, tormenting their children, atormentando sus futuras generaciones. tormenting their future Y generation. lo peor aún, And the worst thing no puede haber rescate de lo alto, is there cannot be deliverance ni from heaven socorro de lo alto, or even help from heaven porque como no has perdonado, because they have not forgiven. ¿cómo Dios te puede perdonar? How can God then forgive you? Por lo tanto, Therefore, en esta mañana, this morning, la única forma the only form de cerrarle la puerta al diablo en la cara to close the door on Satan's y face restituirme en la transacción original and restitute myself in the original transaction es tomar la decisión que de hoy en adelante is to make the decision from this day on forward. toda persona que me deba Every person that owes me o que yo le deba or that I owe them, incurrir en este principio, that I follow this principle. perdonar a mi hermano To forgive my brother como Cristo me ha perdonado. as Christ has forgiven En me. el momento que usted toma esa In decisión, the moment that you make that decision, usted le ha cerrado la puerta a Satanás. you have closed the door to Satan. Las puertas de los cielos se han abierto entonces para usted. The doors of heaven are open for you then. La restauración que tanto has estado esperando ahora se manifiesta. The restoration that you have expected for so long El has now been el manifested. milagro de sanidad que tanto has estado esperando por fin se The manifiesta. miracle of healing that you have expected so much now manifests itself. Las promesas de Dios que tanto has estado esperando por fin se desatan. The promises of God that you have expected are now being unleashed. Porque lo que quiero que entienda, usted ha estado orando, Because what I want you to understand is that you have been praying. usted ha estado esperando, You have been expecting. pero ha estado orando y esperando en desobediencia. But you have been waiting and expecting in Ha disobedience. estado orando y esperando en el Señor, pero fuera del orden de Dios. But you have been praying and waiting and expecting, but out of the order of God. El diablo te ha engañado. The devil has deceived Tu you. corazón te ha engañado. Your heart has Tu
deceived you. Pero esa condición tiene salud y sanidad hoy. But that condition has health and healing La today. Biblia lo llama arrepentimiento, The Bible calls it repentance. que es un compromiso de cambio de actitud, That it is a commitment of change of un attitude. compromiso de cambio decisional. That is a commitment of making a decision. Y en el momento que usted toma esa decisión, And in the moment that you make that decision, entonces el cielo es abierto then heaven is opened y el infierno es cerrado. and hell is closed. Es por eso que en esta mañana That is why this morning le estoy retando I am challenging you a cambiar de dirección. to change your direction. Aquí hay gente que necesita escuchar este mensaje There's people here that need to hear this y message, están aquí. and they're here. Pero siente en mi espíritu que hay gente que no está en este servicio que necesitan escuchar este But I mensaje. feel in my spirit that there's people that should be here, but they're not here in Y this usted service. necesita pasar la voz urgentemente. And you need to urgently spread this word Porque tienen el cielo cerrado because their heaven is closed por la mala mayordomía because of their bad stewardship de este principio tan fundamental of this fundamental principle que ya no se predica that no longer is ni preached se respeta or is not even respected, como Dios exige how God demands que it, se respete y se predique. to be respected and be preached. Pero hasta hoy, But until this day, until this day, usted llevaba esa costumbre. you have taken that custom. Usted va a hacer un compromiso con el Señor You're going to make a commitment with God de ser ciudadano del reino de los cielos of being a kingdom citizen y manejar la transgresión and manage y transgression la deuda relacional and the relational debt, perdonando como Dios te perdonó. forgiving just as God forgave you. En el segundo servicio In the second service, hablaré más I will speak even more sobre cómo lidiar con dicha transacción. of how to even deal with such a transaction. Solamente en esta mañana le estoy dando el fundamento, This morning, all I'm giving you is the foundation porque la Biblia te da el principio because the Bible gives you the principle, y también la Biblia te habla cómo llevar a cabo el principio. but the Bible also takes you and leads you how to take about this principle. El fundamento que le estoy hablando The foundation that I'm speaking to you about es en la cancelación de la vida espiritual de muchas personas en el día de hoy. is the cancellation of many people's spiritual life today. Están en la iglesia, They're in church, vienen al servicio, they come to the service, pero vida espiritual but they live spiritually está suspendida, is suspended. está inerte, It is inert. está inoperante. It is inapparent. Y es por eso que usted los ve presos al desaliento. That's why you see them prisons with no hope. Usted ve un ritual de oraciones no contestadas, You see a ritual of prayers that have not been answered. frustrados y molestos. They're frustrated and bothered. No porque Dios no conteste, Not because God doesn't answer. Dios está sumamente interesado en contestar. God is highly interested in answering you. Es la naturaleza de un padre cuidar de sus hijos. It is the nature of a father to take care of his children. Pero como no has perdonado, But because you have not forgiven, hay una barrera entre tú y Dios. there's a barrier between you and God. Porque el tú no perdonar a tu prójimo, Because when you don't forgive your neighbor, lo que estás declarando es que el sacrificio de Cristo por tus pecados what you're declaring is the sacrifice of Jesus Christ for your sins, no tiene valor, that it has no value, no tiene estima, it doesn't have any esteem, no tiene respeto. it doesn't have respect. En vano murió el Señor por In ti. vain the Lord died for you. Y es por eso que en esta mañana, That's why this morning, al usted tomar esta decisión, as you make this yo decision, necesito que le permita al Espíritu Santo I need you to allow the Holy Spirit hablarle a su corazón to speak to your heart y prontamente ponerte al día and soon get up to de date toda la gente que tú le debes, of all the people that you owe, de toda la gente que tú le debes of all the people that you owe, y de toda la gente que te debe. and all the people that owe you. Pon tus cuentas al día con el Señor. Make sure your accounts are updated with the Lord. Yo sé de lo que yo le estoy hablando. I know what I'm talking to you about. Yo tuve una época y una temporada I was living in a time, or I lived during an age. donde por más de un año estuve en un desierto. For more than a year, I was in a desert. No era un desierto común, It wasn't just a common desert. era el desierto de la amargura, It was the desert of bitterness. porque tuve una relación con un líder espiritual Because I had a relationship with a spiritual leader que me marcó negativamente, that negatively he marked me, aunque era mi cobertura, even though he was my covering. y nunca perdoné esa deuda. And I never forgave that debt. Y seguía caminando And I will continue to walk. sin haber resuelto esa deuda. We're all bring resolution to that debt. Rechacé la intervención de ese líder.
I rejected the intervention of that No le leader. permití acceso a mi vida. I did not allow access to him to my life. Él no entendía por qué yo lo trataba así. He didn't understand why I dealt with him that way. Yo tenía razones para explicarle, I had reasons to explain to him, pero nunca lo manejé como Dios pide. but I never managed it the way that God asks it. Un año más tarde, A year later, se enfermó gravemente. he became gravely ill. Tuvo un derrame cerebral. He had a heart attack. Tuvo un parálisis. He had a paralysis. Y por causa de esa crisis And because of that crisis y otras crisis, and other el crises, Señor habló a mi corazón. the Lord spoke to my heart. El manejo irresponsable The irresponsible que management tuviste con la deuda con tu hermano that you had with the debt of your brother y no ser justo con él. and not being just with him. Pusiste en él una carga, You put in him a weight, una presión, a pressure, un rechazo, a un rejection, abandono an abandonment que le costó that cost him su salud física. his physical health. Y ahora mismo And right now, tu vida está detenida your life is detained porque no has asumido la responsabilidad because you have not assumed the de responsibility comunicar a tu hermano of communication with la your brother, deuda the debt, y perdonarle. and forgive him. Y ahora te envío And now I send you a que lo llames y lo busques that you call him and seek him out como yo ordené mi palabra like I ordered in my word, y que asumas toda la deuda. and that you assume the whole entire debt. Yo lo tuve que llamar, I had to call him. hablé con su esposa, I spoke to his le wife. pedí permiso que me dejara hablar con él I asked his wife to allow me to speak to him. y asumí toda la deuda, la de él y la mía. I assumed all the debt, his and mine. En su condición yo no le iba a poner más carga. In his condition, I was going to put another burden on Yo him. le dije, hermano, I said, brother, le pido perdón, I ask forgiveness. lo traté injustamente, I treated you unjustly. lo traté irrespetuosamente. I treated you with disrespect. Mi silencio y mi distancia, My silence and my yo distance. sé que te hicieron daño. I know that they caused you harm. Fui bien irresponsable, I was very irresponsible. fue bien inmaduro I was very immature. y te pido perdón And I ask you to forgive a me, ti y a tu familia you and your family, por haberte lacerado for causing you this hurt con mi proceder. with my process. El hermano The brother que apenas podía hablar that he could barely speak por causa del derrame cerebral, because of his condition, me perdonó, he forgave me, oró por mí he prayed for y me, mi aflicción fue levantada. and my affliction was lifted. Y aquí usted me ve hoy, And today you see me here, que usted interpreta that you interpret que Dios me utiliza that God uses o me, que Dios tiene una palabra útil or that God has a profitable word en mis labios. in my lips. Esa palabra que le comparto That word that I share with no you viene por conocimiento, doesn't come because of knowledge. viene por experiencia propia. It comes from my own Yo sé de lo que le experience. estoy hablando. I know what I'm talking to you Desde que about. pude perdonar Since I was able to y forgive asumir responsabilidad, and assume that mi responsibility, ministerio ha crecido, my ministry has la grown. unción ha aumentado, The anointing has grown. mi ministerio ha trascendido, My ministry has transcended porque no me había dado cuenta because I had not realized por no obedecer la palabra by now obeying the que word yo mismo that I myself, cerré el cielo, I close yo heaven. mismo I myself cerré la relación close the y yo relationship. mismo I myself, me abría la opresión del enemigo I open myself to the devil's oppression por mi religiosidad. because of my Por religiosity. lo tanto decidí renunciar a la religión Then I decided to renounce religion y abrazar la relación con Dios. and embrace the relationship with God. Es lo mismo que yo quiero que en esta mañana It's the same thing that this morning tú abandones tu conducta I religiosa want you to abandon your behavior or your religious y behavior abraces una relación con el Señor. and embrace a relationship with Porque este God. 2014 Because this va a ser el 2014 año de tu sanidad, will be the year of your va a healing. ser el año de tu Will restitución. be the year of your Lo restitution. que el saltón, la langosta, el orín te corrobó, What the worm, the grasshopper, and everything corroded, de Dios te lo va a restituir en tiempo. God will repay it in time. Todo lo que tienes que hacer es hacerlo en el orden de Dios. All you have to do is do it in the order of God. Por lo tanto, en esta mañana te invito a estar de pie So this morning I invite you to stand to your feet y decirle al infierno y a Satanás: and to say to hell and Satan, se acabó tu opresión sobre mi vida, your oppression over my life has ended. cancelo tus verdugos en mi vida, I cancel your punishes upon my life. cancelo tus verdugos en mi familia, I cancel the punishes upon my family. cancelo tus verdugos en mi cuerpo I cancel your punishes upon my body. y me reconcilio con el Señor And I reconcile with the Lord en perdonar y ser perdonado. in forgiven and being forgiven. Gracias, Señor, por este milagro, Thank you, Lord, for this miracle. porque hoy es el día de mi liberación. Because today is the day of my freedom. Aleluya.